Second day of the workshop, and it's our immense pleasure to invite Professor Parthasarathi Mukhopadhyay, and ma'am is also here on the dais. So, sir will be speaking on a very pertinent topic, that is the AI rules and tools for scholarly research. Dr. Parthasarathi Mukhopadhyay is a professor of library and information science and former head of the department at Kalyani University. He previously served as an information scientist at the Central Glass and Ceramic Research Institute, a CSIR laboratory under the Government of India. A recipient of the Best Young Library and Information Science Teacher Award from the Indian Association of Special Libraries and Information Center, Professor Mukhopadhyay has contributed as a developer and promoter to several open source projects funded by the UGC. With over 100 publications in national and international journals and conference proceedings and 5 books to his credit, his academic contributions are substantial. His recent book on interoperability and retrieval has been published by UNESCO Paris. Professor Mukhopadhyay has served as a metadata consultant for the National Digital Library Project hosted by IIT Kharagpur and is currently a member of the advisory committee for the National Virtual Library Project under the Ministry of Culture, Government of India. He also developed Vidya Online and is presently running 3 online courses on the SWAYAM platform. I would like to request Shri Shantanu Mondol, our faculty member from Commerce, to felicitate sir. Ranjan. So now I would like to request sir to commence his session. হ্যালো হ্যালো আচ্ছা মাইক কি লাগবে আদৌ লাস্টে হ্যাঁ দেখা যায় আচ্ছা যদি সবাইকে নমস্কার আমরা যেটা রঞ্জনের সাথে কথা হয়েছে এবং আমরা ঠিক করলাম সেটা হচ্ছে যে রিসেন্ট এআই এমএল টুলসগুলি আসছে সেটা স্কলারলি রিসার্চে কীরকম ভাবে কাজে লাগতে পারে সেইটি আমরা একটু ডিসকাস করব আর ডিসকাশনের সময়টাতে যখন যে জায়গাতেই প্রশ্নটা আসবে মনের মধ্যে কারণ অনেকগুলি ডিফিকাল্ট জায়গা আছে এথিক্যাল জায়গা আছে সেইটাতে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নটা করবে ও ওয়েট করার দরকার নেই যে শেষ হলে একটা কোশ্চেন আনসার সেশন আলাদা করে হবে দরকার নেই সো প্রথমে আমি খুব ব্রিফলি আমি খুব একটা থিওরিটিক্যাল বিষয়ে যাব না mostly I will try to show you something practical that will help you in your academic endeavor. So AI for scholarly research, rules and tools. Artificial intelligence, machine learning এখন আর নতুন কিছু নয় প্রায় প্রত্যেকেই ChatGPT ব্যবহার করে এই ঘটনাটা অনেকটা হচ্ছে ইন্টারনেটের মতো ইন্টারনেট এসেছিল আমাদের সাথে 1969 এ আর আমরা ব্যবহার করতে শুরু করলাম from 1995
যখন NSFNet হলো ইন্টারনেট এবং পাবলিক ডোমেনে এলো। এর ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটা একই রকম। এটা 1950-তে প্রথম এআই এর উপরে একটা পেপার লেখা হয় এবং লেখেন বিখ্যাত ব্রিটিশ ম্যাথমেটিশিয়ান অ্যালেন টুরিং। অনেকেই তার বায়োগ্রাফিক্যাল সিনেমাটা দেখেছেন, এনিগমা। He was a great mathematician and he first wrote a paper called Can Machine Think? And that was the beginning of the AI era. And this kind of situation is very common in science. That is called bamboo sapling effect. You simply got a bamboo sapling, and up to 5 years there is no sign of life. Then all of a sudden, after 5 years, within 6-7 weeks, it can grow up to 90 feet. Same thing happened with internet. Internet is still increasing 200% per annum day. The largest growing things under the sun. And the same thing is happening presently with the AIML. And that is quite common in science. And if you see the entire history of humankind, last 2 million years, right from the Homo habilis, then Homo sapiens age came, almost 10 million years. Then you see how rapidly we are moving from one era to another era. So tribal era, small, kingdoms and everything started almost 40,000 years back. Agricultural age started only 7,000 years back. Then the big empire came, like Sumerian civilization, Mesopotamian civilization, Egyptian civilization. Scientific age only 400 years old, the age of reason. That the science, based on 3 principles. You experiment, observe or collect data, then infer. So that is basically the trio. The age of reason came with the Sir Francis Bacon, long back in UK. And right from them, the scientific age when started in the year 1500, within 200 years we almost reached into industrial age, the steam engine era. Then computer came only 50 to 70 years back, 1970, the personal computer. So only 70 years back we entered another age, that is information age. First we learned actually that information is a resource, and machine and technology that can process and communicate information are could be a big one. So that we learned, and still we are learning. So that is ending in 2020. And now in 2025, we belong to symbiotic age, man-machine symbiosis. I'm just giving one example. Just a logical guess. Can any one of you tell me how many times you are opening your phone in a day? Just a logical guess. Average 80 times. That was a survey recently conducted, and that is not quite a big factor. The factor is that half of these 80 times we simply do not know why we are opening our phone. Without reason, simply. So that's a kind of mental dependency, a man-machine symbiosis. Right from the morning to when you are going to bed, how many machines you are utilizing for your daily course, for your academic purposes, for your commuting. We are getting habituated with this man-machine symbiosis. And the complete autonomy age, the complete automation will start from 2050. Now there again lies a question that many of you can tell me, that banking automation is really doing fine. Ranjan can claim that library automation is also doing really fine. People are coming and we issue return everything in a computerized fashion. But do you think that is a complete automation? Each and every step you need human intervention. You need to put this PIN number, then your again UPI payment, again a PIN number, then select your account number to whom it will go. Ranjan need to classify by himself. Machine cannot classify. Machine cannot index or taking the descriptor, subject descriptor for a document. So every time these are basically semi-automated system. Every time we need human intervention. But the complete automation,
Many of you actually may be fan of Tintin comics. Huh? Tintin in Russia, have you read that? So that complete automation, kind of thing will come. Where a book, Ranjan will place here, it will be automatically classified, indexed and entered inside the book, and directly it will go to the shelf, or a robot can pick it to the shelf. So that kind of complete automation will come in 2050. Almost we are actually reaching half of that particular milestone. And after 2060, what will happen? Nobody knows. Because all of this technology, right from the agriculture, because human being is always a tool maker, right from your Paleolithic age to till date, we always make tools to make our life comfortable. We are tool makers. So we made this kind of many tools to make our environment friendly, your life easy, and that possibly is going to be an end in 2060. Because up to this point of time, we developed machine, but that machine is not as per human being. When you are measuring on the top of intelligence, those are not intelligent machines. We just made them to make our life easy. We made them. But tech singularity, people are researching on it. By 2060, human race will be able to produce a machine which will be smarter than human being. Knowledge-wise, decision-wise, lightning decision, and many other kind of calculations. Entire your personal life, you can, you can be based on this kind of smart system. But the moment that takes singularity, like in physics, people say that the point of singularity, after that the Big Bang happened and the entire universe came into being. So after take singularity, what will happen? What will be the future of mankind? That is still, Hollywood movies. Many Hollywood movies you can see on it, and we are not going to discuss on it. So up to 2060, up to achievement of take singularity, that's a very brief history of humankind. But as I said, that just like internet, it happened to artificial intelligence. It was there right from 1950. But all of a sudden from 2023-22, we started talking about it. Why? Do you agree with this abbreviation? BC stands for before Christ and AD for Anno Domini, from the time of our God. Okay. So in 2021, you know that fateful year of, you can still remember, 2020, 2021. Now BC changed its abbreviated form. Any guess? Huh? Exactly. Life actually before COVID and after COVID is not the same again. No, mostly we are trying to, conquer. But in 2023 November, something big happened. Any idea? Again BC changed. Any logical guess? Is not it? The way you are researching, your academic, your education, and you're concerned with your students. That whether my student is, writing this note and answer all from ChatGPT or not. That kind of worry we never had before. So this is now the situation. But it's a joke. But apart from joke, the sad reality is that machines are learning and we are hooked in different kind of infotainment devices. As I said, that half of the time we simply do not know why we are opening our phone. So we are busy with different kind of infotainment devices, meanwhile machines are learning. Again, it's a joke, but there is a pinch of reality is there. Okay, so with this brief, introduction of this one, just for academic reason, that how the entire AI developed. As I said, the entire thing started by Alan Turing. Alan Turing first created the Turing test, Turing machine. Way back in 1950, he wrote the paper, Can Machine Think? Still, till date, that paper get citation regularly. But next big contribution came from John McCarthy, from MIT professor. Both of them are considered as father of AI. And we still remember the legacy of Turing. Do you remember this particular sign in website?
an irony, na? A machine is taking my test whether I am a human being or not. You see, this way you can also see a machine is taking my test whether I am human being or not. The full form of it is called CAPTCHA, we call it. What is the full form of CAPTCHA? Completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. So you still remember Turing there, the legacy of Turing. And the latest machine learning algorithms, almost all are based on the neural network model, deep learning model. And this person, Geoffrey Hinton, last year he got Nobel Prize in the domain of physics. Basically a computer scientist, but computer science there is no Nobel Prize. That's why people gave him Nobel Prize in the category of physics. That was his contribution. And his grandfather, you all know his name. He was in India, George Everest. So the person, the Surveyor General of India, by the name of whom the Everest mountain actually named. So this George or Geoffrey, the full name came from his grandfather. And you all know 2018 ChatGPT started, and 2023 they released in the these are called large language models. They released in the public domain. It's a very brief history before starting these tools and rules. Another interesting thing you need to know before AI ML. Meantime, AI of 90s and AI of 2000 are not the same thing. Previously, it was knowledge-based system, and now it is a data-driven system. The major principle or prediction is that if I throw enough amount of data to the machine, I don't have to do any kind of programming. Machine can learn the pattern from data and come up with the answer. And that kind of learning, this data-oriented learning, you throw enough amount of data, machine will learn automatically. The concept came from Geoffrey Hinton. That's why Nobel Prize actually went to him. So this is basically the architecture. You throw enough amount of textual data, structured or unstructured data, machine can learn by its own, and you provide an ontology to help machine to understand the meaning and context, and then it can do different kind of categorization, different kind of classification, different kind of answer making, and so on. But these are not large language model. These are basically we used before 2000, early 2000 for classification, categorization, naming, and so on. So artificial intelligence, in one simple sentence, if you want to understand, it's basically the simulation of human intelligence in a machine. And in most of the cases, that machine is a computer. Then what is the relation between AI and ML? Most of the cases we use AI and ML synonymously without actually understanding the thing that ML may be the most important, but still it's a component of AI. AI is a border area, and machine learning is a part under it. So you see here, if you see, this is the domain of artificial intelligence, like computer vision. You throw image, it can describe it. You give description, it can draw image. So you give a line of question, it can generate a paragraph. You give a paragraph, it can summarize. So all of this kind of artificial intelligence applications are basically built on the top of machine learning. And that within that machine learning, Geoffrey Hinton first proposed that we need to train computer in such a way that it can imitate our brain, the way our brain works. And till date, at this point of time, scientists do not know more than 20% of the mechanism of brain, how brain works. How you remember a scent, how a scent is associated with a place, like Park Circus station or a particular person. We simply do not know the mechanism. But the concept is that if preliminary it can work like a brain. Because another important thing I need to tell you, all of the technologies you are using,
right from your home to your office to your daily routines. There are two kinds of machine only. Most of the machines are extension of our five organs. How? Most of the machines, what we have developed, as I said, human beings are tool makers. The tools we made, most of them are based on our sense organ. When you are using a telescope, or a binocular, or a microscope, is it not extension of your eyes? Then big automation, trains, extension of hands. And when you are taking any flight or your car, bus, extension of your legs. But computer is different. Computer right from the day one attempted to imitate your brain. No other technology tried that. Never attempted that. So that's why Geoffrey Hinton proposed that if it is trying to imitate brain, why not actually it is following the neural network? Within neural network, there is a model called deep learning, and within deep learning comes your different kind of models, large language model like BART, GPT, and so on. So you see here the large language model, which made of artificial intelligence very popular, is actually a tiny dot in the entire landscape. Simple tiny dot. Okay, so there are many other things in this AI and ML landscape. So what is machine learning then? Again, in a simple sentence, it analyzes data and learns the pattern. It's a technique which analyzes huge amount of data because of the power of computer is increasing every year, and then it understands the pattern and builds the model. That's all. Now, how it builds, how it learns, how a machine is learning. When I am saying machine learning, is that a right term? Can anybody learn except human being? Learning is a very, very complex thing. We are all teachers here. Do we really know how our students learn? How our sons and daughters learn? Simply do not know. There are many theories, but actually no theories ever explain the full, aroma of this learning process. But here you see, machine is still not that intelligent, not at part the intelligence level of a human being. But still, how machine learning you see here, just an idea. I have given machine a set of data. So this is a group A data and this is group B in the form of figures. So this is group A figure, this is group B figure. And then I am asking machine an unknown figure. And this unknown figure is made of this kind of straight line. So now I am asking machine that which particular group this new figure will belong to. What do you think? Machine can give you right answer by learning the pattern, the same way human learns. So suppose same question goes to you. Say suppose these are the figures I have given. This is level A and that is level B. So the new figure, where it will go, A or B? And what's the reason? What's the pattern here? Look alike. Actually, that is not the pattern. You see, machine will understand. So all of this figure has space within, and none of this figure has space within. So this figure has space within. So logically it should belong to group A. Although this is also made up of straight line, but it includes space within. So pattern matches with group A, and it will be belonging to group A. This is actually supervised learning. People will throw you many technical terms, but actually things are simple. Why it is called supervised learning? Because you are saying this is group A, this is group B. You are giving some clues to the machine. A kind of supervision you are giving. That's why machine can tell you this is A or this is B. Now some of the learning process in machine are unsupervised also. I'm not giving any clue to the machine. I'm throwing simply lots of figures and telling that I'm not going to give you any clue. You still categorize this figure.
machine still it will come up with a kind of categorization on the basis of the pattern of the figures. How? I actually avoided color here to make you understand this. Suppose these are the dots I am mixing it up and throwing to the machine. So to make you people understand, I have just colored them. So these are all mixed, and I am not telling machine this is green, this is green, this is blue, and this is red. Still, machine will understand the pattern: red colored dot, blue colored dot, green colored dot, and will try to agglomerate them or classify them in a group, and this will be the result. So this is, I am not giving any kind of clues, any kind of level. Still machine can come up with a satisfactory level of categorization. Because why this kind of unsupervised learning is required? If you, as I said, the perfection or efficacy of a machine learning depends on the amount of data. So how much data you can actually manually classify and categorize? There is a limitation. So the process is that you will teach or train machine with a limited set of supervised data, and then throw huge amount of unsupervised data to make the process economic. And in reality, people actually follow different kind of machine learning technique. Supervised learning, a small amount of data; unsupervised learning, huge amount of data; semi-supervised learning, a mixing up of supervised and unsupervised learning; and then the new thing is the reinforced learning. Same simple thing. When your students make a mistake, what do? You simply call him or her and tell him or her that these are the things went right, these are the things went wrong, and this is the result. So same thing, you are asking 10 questions to the machine, and machine is coming up with the 8 right answer, 2 wrong answer. So you are again teaching machine that, okay, fine, you scored almost 80%, these 2 went wrong, and these are the results. So next time machine will not do that. So this is called reinforced learning. Every day we are doing it with our students. So things are not that difficult at the semantic level. So as a whole, this is the hierarchy. You are having machine learning integrated with AI application, and AI is mixed up with a particular domain application. Let me give you one example. Do you use AI? Each of you are using every second AI unknowingly. Can you remember that mobile keypad? So when you are typing a character, it can predict a word. Generation 1 of artificial intelligence. You write a few words, later it can predict the whole word. Then you see how things are changing. Second generation, large language model. Many of you have noticed this feature of Gmail. You are writing a paragraph, and the third line, Gmail can predict and tell you. You may take the suggestion or may not take the suggestion, but you are providing a paragraph, it can generate a line. Second generation GPT or large language model. Now you just remember what you do with ChatGPT. You are writing a question, one line input you are giving, and ChatGPT is creating a paragraph. Third generation of AI. From word to line to paragraph. Gradually it is improving. And why it is improving? Because of this. Another example of your email. How many of you have noticed this? That automatic categorization of your mail done by Gmail based on AI. So mail is coming, some mail are categorized under primary, some under promotion, some under social, and so on. Who is categorizing this? Now there is a spam folder. Do you think this is right? What I am saying, that 2-3 years back, many mistakes made, were regularly made by Gmail, that good mail, right mail, important mails are going to spam folder. Now you see that event is decreasing. Nowadays hardly any important mail goes to the spam folder. Machine is learning from your behavior. That is reinforced learning. When you are moving back a particular mail from your spam to your primary tab, machine is learning.
that okay, next time I won't send this mail to the spam coming from such and such person. So this is reinforced learning we are again experiencing every day. But why this improvement came, because of the number of parameters, data parameters. So GPT-1, it's a long history. Why GPT-3 becomes such a such a instant hit in the society? The moment it released in November, by 2024 January, February, everybody of the world knows about ChatGPT. Why? Because of this gigantic parameter size of GPT. GPT-2 dealt with only 1.5 billion data parameters, and this actually dealt with 175 billion data parameters. So it's a giant or dinosaur in comparison with GPT-2, and that's why now creative writing is possible. You can utilize your large language model to write a poem and many other things. And you see here how it is progressing. GPT-1 to 2 to 3 to 4, the present generation is 4. GPT-5 is still in the pipeline. So GPT-4, what you are using 4.0 mini, so that is actually based on 1 trillion parameters. In comparison with GPT-1, you can understand, and the reinforcement learning through human feedback is introduced. ChatGPT sometimes tell you that I am observing or recording your behavior with ChatGPT, that what you are liking and what you are not liking, discarding. So they learn through your, interface. Okay, you are giving like sign, or you are just deleting the answer. So in this way, it actually learns from you. But definitely, it takes permission from you at the first. Okay. So now you see that if you want to learn AI tools, you need to focus that what should be my area. Because you tell me you name it, we have it kind of situation. Right from video production to everything available. I'm just showing you one example if network is working. So this is a DeepSeek model, you all know that DeepSeek latest large language model came from China, and that is a very close competitor of GPT from OpenAI. So I utilized DeepSeek to generate a futuristic video. I asked, can you create a video which will give me an idea about the future of public transport? Public transport. And it's slightly biased towards China. So if you just so you see what it made for me. Everything is scientific. Future of public transport. And the minute details you also know. Impressive. What do you think? Very impressive actually. But everything is not a success. I asked image generator that draw a picture Mother Teresa is fighting against poverty. And first you see. Why? Because it could not understand the context of fighting. It took it literal sense. Exactly. Because I am not given any other context. Who is Mother Teresa? What do I mean by fighting against poverty? But that's not an important thing. Exactly. But at the same time, have you noticed the biasness in algorithm? It is equating
poverty with African children. Who gave you permission to utilize children picture, in this kind of, image generation? That's a highly objectionable, thing. And okay, so you see here, there are many things like you can utilize DALI to generate image. Say for example, I generate ask DALI that please design and draw a library reading room with with the provision of natural light, and it designed very nicely a reading room for me. So these are the success, but sometimes you don't depend extensively on this kind of LLM. Always use your own judgment. But now if I am coming to with this introduction, if I am coming to the tools that can help you in your academics, in your teaching, in your research. So these are the categorization of tools as a faculty member you can utilize. Now, let me ask you that when you need some information, suppose you are in the mode of writing a paper or a book chapter, what what is the logical point of starting? When you want to write a book chapter or a journal paper, you have something in mind, you have a plan in your mind, then you need information first. What has been done? So how do you do that? Yes. Reading books. But books are basically macro sources. No? They are not giving you the first hand research information. So maybe in case of social science, language and literature, book still holds a very important value. But to know the latest development in your domain, to attack a research problem, you need to study lots of journal papers, lots of technical reports. What has been done in this particular field? What are the gaps? What are the overlaps? How do you do that? You all are doing it. No doubt of it. Just think a bit how you are starting your journey to find information. Google and Google Scholar. Then you are taking the help of your librarian, maybe some specialized data sets like Scopus or Web of Science and everywhere you are searching. These we call bibliographic data searching based on keywords and keywords belonging to different metadata. Say when you are searching keywords, it may be title keyword, it may be subject keyword, it may be the name of the author and many things. So you see here, first we will take the search, evolution of search through AI. What are the things coming and what are the things available? So can I assume safely that Google is your most favorite search engine? You see here the problem of this kind of thing. Let us take the case of environmental pollution. Everybody understand? So how you people search? Suppose you need some information on environmental pollution from Google. So what is your logical step? You just type the keyword. Google is smart, it can give me auto suggestion also. Environmental pollution. Then I am searching. Then normally what we do, just I am repeating the steps we do normally. Google gives you data in different sets. Each set contains 20 documents, 1, 2, 3, an infinite number of sets. Have you ever noticed against this search of environmental pollution, how many documents you have received? Please have a look.
Google retrieved 39 crores 30 lakhs document. 39 crores. And what we normally target? Maximum you cover top 3 sets. So 3 into 20 means 60. So almost 40 crores documents Google given you, and you are restricting your search up to the top 60. And that top according to Google, not according to you. So who said or who guaranteed that these top 60 documents are the most relevant for your research? You are not missing anything important in the rest of the 40 crores of documents. Who said? Google gave you guarantee? Huh? No, no. You simply do not know. We are depending on luck factor. Now again, let me ask you, in which point of your academic journey you are depending on luck? Every bit by bit you came here for your intellectual labor, your intensive study, and many other factors. Where was the luck? Question paper? I don't think. Students are saying that today is lucky, many things are common, but I don't think that's a luck. Luck always comes to the person who are prepared for it. So now you see that this is the very first stage of our searching is wrong. So how many important documents we missed during writing a paper or writing a book chapter or a project we simply do not know. So what we do to improve this kind of situation, that's why these are called keyword based search engine. I am just showing you 4-5 techniques because for the time being this kind of search will be there. If I search environmental pollution, I will first enclose it as a phrase. Otherwise what is happening, Google is actually making a simple Boolean joining. This is environment, this is pollution, and these are the document which includes both environment and pollution. So environment and pollution as a phrase, mathematically saying, these two terms are separated by only a space. And you see the improvement. Still it is too high. I'm not claiming that 4 crore 96 lakh is a small number, but not 39 crore. So almost from 40 crore to you came down to 4 crores, a quantum jump. Now you just ask yourself that there are 3 documents. In one document, this particular phrase, and you just replace this phrase with your target phrase. And it can be arsenic pollution, light pollution, foreign direct investment, many other things. So suppose this particular phrase appeared in a document in the title of the document, in the second document in the abstract as a phrase, and in the third document in the body part of the text, like body of the article or book chapter. Which one you think most relevant for you? Exactly, it is title. Because you see, when you are framing the title of your paper or book chapter, how many times you actually change it? And what is your intention? To include most important terms in the title itself to make it catchy and interesting. So if your target term somebody has utilized in the title itself, that means that 100% chance is almost there that it's a relevant document. Now can I search Google with all the documents where environmental pollution appeared in the title? So that will be retrieving most of the relevant documents for me, and there is a special keywords in Google to do that. Hey, Mustafa.
So আমি যদি এটা বলি যে all in title environmental pollution, so what is the result? From crore now you are playing in thousand. So all in title means if it is a multi-worded keyword, environmental pollution, two terms are there. So that's why the special keywords I am using all in title. Now you go to the last of the last document, everywhere you will find the document title includes the phrase environmental pollution. Any document. Google is very consistent if you are searching, properly. Novice like keyword based searching is not going to lead you anywhere. After 4 hours, 5 hours spending before your internet, your computer, you may not retrieve 10, 15 good documents. But if you are an expert searcher, within 5, 6 seconds you know that what are the most top relevant document for me. And again, I can restrict many other things like say academic search. Most of the academic documents are available in PDF format. I can say you retrieve only PDF file for me. Special keywords is file type PDF. Then I can say that I want everything from India. Site. So these are the special keywords. You are restricting your format of the document and everything coming from India. Why I am saying India? So this is coming from .org, global domain. So this is coming from .com. I want every research from India. What has been done in India? Now you see the result. Everything is now coming from India. Every document is a PDF document. And the last of the last document. And how many documents you retrieved? Manageable? Far better than 40 crores. So this is actually keyword based searching, and it demands search literacy. Is not it? And until and unless you are an expert searcher, the major part of the relevant document will be hidden from you. You need to know, you need to learn. But there is a limitation also in this kind of searching. If I have a research question, like say a research question like this, what are the possibilities that India will enter into $5 trillion economy? One of my old student here from Commerce Department, possibly he will understand this. Jani. That what are the possibilities that India will enter into $5 trillion economy? Does it sound a political statement or a research question? I don't know. Anyway, so apart from politics, it could be a very good research question also. Do you think that? Fine. So how you can translate this complex query into different kind of this kind of keyword searching? $5 trillion economy as a phrase, India, then possibilities, future, and so on. That is not going to retrieve very good result. You need some search engines which can understand natural language query. And there comes what I am saying, that this PDF and everything will be running side by side. There comes this AI-enabled search engine. It can take your query in natural language. It can produce number of relevant documents for it that you can transfer to your reference management software like Zotero, and then your life will be much more easier. Let me show you that how I am doing this. There is a search engine developed by a group of Indian, Srinivasan and others. So this is called LEC. At the back end, it is using ChatGPT or GPT model, and in the front end, it is using this open access search engine called Semantic Scholar, developed by Allen Institute of AI.
So Semantic Scholar is a search engine which includes 226 million research papers, book chapter, etc. But this is a keyword based searching. The same kind of environmental pollution, different kind of filtering, and so on. And the front end of this Semantic Scholar they prepared, that is called Elicit. Now you see, if I ask the research question like this, so what are the possibilities that India will enter into $5 trillion economy in future? This question is quite impossible to convert into proper keyword-based searching phrases and combine with different Boolean operator. Now you see the difference between a keyword-based searching and an AI-enabled search engine. So completely you can write query in natural language. You don't need any kind of search literacy. And it will try to give you all the papers with their DOI alongside the summary of the top 4-5 paper in the way you are writing in human fashion. So these are the list of paper it treated. Any of these paper you can check, full text, DOI you can click and go. You can add different columns. Say for example, it is now giving you paper title, abstract and only 2 columns. So now suppose I want another column, let you know. All of this command column you can take and you can include in your findings. And any of the time you can move to this one and you can check this particular thing, you can click to go to that particular paper. So it's a great tool. If you are not using, you are missing it. So what is the limitation of this Elicit? It is only research oriented. Based on the 225 million resources it is getting from Semantic Scholar. But suppose in case of social sciences, you need more than research papers only. Suppose different kind of technical report, newspaper articles, feature columns. So there is a tool again developed by the same group of Indian led by Srinivasan. So that is called Perplexity.ai. So if you see what is the difference between these two, this is still an academic Indian, your LEC. But same question if I ask to Perplexity also, you will see that apart from this journal article and book chapter, lot of newspaper clippings will also come. It will give you your answer to your research query with different kind of support. And suppose I want to know what is this particular reference. Click it. You will go to the main source and different kind of feature article. It's a very good tool for social science domain. So these are the 2 tools are coming in a big way. Don't miss it. What are the difference between Google and this thing? But really, this Semantic Scholar, if you see this Semantic Scholar, this particular company, you will heard the name of this company many times after it. Allen AI, founded by the co-founder of Microsoft, Paul Allen. Paul Allen and Bill Gates together they found Microsoft. So Paul Allen recently retired and formed this company. They, on the top of this, they developed their own data search engine now. So one is called the Paper Finder. Another is just like Elicit, they are coming up with their own
engine. So this tool, this is sometimes you are doing a literature review. You ask that I want a literature review on this particular topic I am pursuing. I want a comprehensive literature review on it. It can prepare the complete literature review for you. You cannot use that as it is in your paper. But you see, somebody is reading thousands of paper on behalf of you and pointing out these are the important paper, these are the importance of the methodology, lacuna of the paper. How much beneficial it will be to write your own literature review. So this you please try. Scholar QA, they are trying to do an alternative to Elicit, and this one is paper finder. So again you can make a natural language query and it can now retrieve, just like Google, it can give you a list of papers, scholarly papers, which can be beneficial for you. Okay, so these are about the search. Now let me show you another interesting feature. Say I am searching something on I am copying and going to another very interesting tool called Research Rabbit. You need to register here, and don't think that any of these are commercial tools. All are open access, all are free to use. You can use in your college, in your library, in your home, in your mobile, in your laptop, free of cost. So this tool is called, we call it literature gathering or literature mapping tool. Suppose with the help of this search engine, you got 5, 6, 10 number of very, very relevant documents. Now, your next query is that 10 documents is not going to complete your literature review. So how you can build a network of literature out of that 10? That you can do automatically. So first, I am trying to do a collection. So this is the collection I am building, say NPC, Navabaliganj, or NBN, it should be NBN. So one collection here, and this collection is completely blank. Now suppose my real research interest is this $5 trillion economy. I got 3-4 paper, and these 4 paper I think very relevant for me. So what I will do, I will copy DOI of the first paper, add paper, paste it, give a space, copy the next important paper, simply add it, and don't forget to give a space in between. So these 4 paper I think, or 3 paper rather, I think important for me. Now you see what it can do. It found all of these 3 paper, building a network of citation, and if I click this, What is the name? Research Rabbit. Research Rabbit. You need to register, and then after registration you can first create a collection. Your collection has got 3 documents so far, and these 3 documents, first you see this one. So these are the these 3 paper altogether written by 5 authors, and it is saying that depending on this I can suggest the work of another 4 authors that you don't know. So the moment I click, so another 4 author will come. Suppose I am selecting one author, so all the published work of this person will come, and then
I can say, so this paper I missed, I'm selecting it and adding to my collection. So previously it was 3, now it is 3 plus 1, 4. So in this way, green means you are having in this collection and blue means you are not having. The bigger the size of the bubble, more important is the paper. So in this way, I can explore many other things like similar paper, earlier references and so on. At any point of time, if you don't need something, you can simply close it. Again it will come. And the moment I added this 4-5 paper, you see, I started with 3 paper, added 1. So I am altogether I am having 5 papers. Now on the top of this 5 paper, it can tell me I can create a network of graphics with 98 papers. So this green color paper you are already having in your collection. This blue color paper you are not having. And this network shows that there are 3 agglomeration. This is the closed network. Most of the papers subject-wise connected here in this network. This is slightly different from the core network, and this is another network. And you can see here, if you see from closely, here everything is appearing same in size, but some papers are more connected with each other. Some bubbles are bigger and bolder. So more is the citation and impact of the paper, the size of the bubble will increase. Now on the top of that principle, I am adding, okay, this paper I want to add. So the details of the paper will come. I can add, so it will become now 6, 7, 8. If you want to check the full text of the paper, you can do that. So why I am saying it is an AI enabled tool? It is not only taking the citation reference network between 2 papers, it is also taking how papers are semantically related with each other, that generally we miss during our search. So now you see, out of this, the moment I added another paper, now it is 9, and on the top of that 9, it can now offer me 997 number of connected paper with a far meaningful network. You see how you are building the castle out of only 4-5 papers. So gathering 100-120 most relevant paper is a matter of 15-20 minutes. But my suggestion is that don't include a paper without reading at least the abstract. Otherwise, how can you check relevancy only from title? So if your collection will be much more, all the kind of relevant paper, they will be connected with each other, and your network will be closer and closer. So this way you can utilize, first you use search tools like AI-enabled search tools, then gather a few DOI, come to ResearchRabbit, and then you can go back to your reference management software. Say, I am now having this, let's quickly add another 2-3 paper, highly connected paper. So now I am having almost 11 number of paper. So what to do with this 11 number of paper? You may be wondering. The moment my collection is ready, I can export this collection in big text format. You save it somewhere, like here I am saving e1.bib, some meaningful name. Then I can utilize my Jotero. Jotero you can install, it's an open source software, you can download and run in Windows, Linux and many software. So here you can see Mac, Windows and this one, reference management software. Nowadays only search engine is not going to help you a lot. You always go hunting paper, what I tell my students, go hunting always with a accompany, and that Jotero is a great accompany.
So you download, install in your system. Suppose I am running my Zotero. In Windows, it will just double click and you can. So this is my Zotero. And if I go to my library, I can export the collection or import the collection rather, import BibTeX file, and I saved it in desktop, home, desktop, NBC. So this v1.b, and automatically it will come back to your Zotero. We are getting the idea. You are finding some DOI through this kinds of search tools, using a tool like ResearchLabit or Litmap to gather related document, exporting in BibTeX format, and you are importing inside your Zotero. Now what to do? Now just as a plan, suppose you are writing a paper, you collected this 12 number of documents. Manually, what we normally do, we read each of the abstract, if find important, interesting, then we collect the full text, go through it, and finally include in our literature review. Can machine do that for me? What do you think? Can machine do that for me? Yes, of course. You see here, how many documents are there? 11. Selecting all. Using my AI assistant inside Zotero, I wrote a program here, PSM review. What it does actually, let me show you. So the selected this before reading this document, I can take the help of AI, and then I can copy this. So it can tell me that what this T11 document all about. I just utilized APS 7th edition, and then the interesting part, what actually what can help me much in real life literature review. It is actually taking each paper, what was the goal of that paper, what method they use, data set, key finding, limitation. Now you see, you are having 200 paper, gathering, some kind of category you are doing, that this belongs to facet A, facet B, facet C. Select each of these document, create this kind of document, and it will save much of your time in writing the actual literature review. You are getting the idea. I am not at any point of time I am telling that this you can utilize as it is basis in your writing. No, forget about that. So don't depend that much on AI. But this is a great help. 11 papers to know the methodology, limitation, number of quantity of this sample, how many samples they have utilized, what is the methods they have adopted. I need at least 4 hours. And now it can do in 4 minutes. That is a preliminary input to my knowledge. Then I can decide from this table, literature matrix, that which papers I need to select and read thoroughly. It's a great tool actually. Sir, Mm-hmm. বলছি এই যে কপি করে যদি ওখানে পেস্ট করা হবে এই ব্যাপারটা কিন্তু বাংলায় বলুন। আচ্ছা 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 কোথা থেকে আনা হ্যাঁ। হচ্ছে এটা বলতে কিভাবে জানা যাবে? হ্যাঁ, দেখুন, যেটা আমি এখানে বোঝাতে চাইলাম, একটা এক্স্যাক্টলি যে একটা প্রসেস, যে আমি প্রসেসের মধ্যে দিয়ে কিভাবে যাব। তো প্রসেসটা কি? প্রসেসটা হচ্ছে, আমি শুরু করলাম যেটা, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে টিপিক্যাল সার্চ ইঞ্জিন যেগুলো গুগল আছে, কি করে সার্চ এফেক্টিভলি সার্চ করব। কারণ আমরা যেরকম ভাবে কিওয়ার্ড সার্চ করি না, তার কাছে রিসার্চের জন্য খুব একটা এফেক্টিভ নয়।
তো সেখান থেকে আমি ডিওয়াই পেতে পারি। সেম টেকনিক যেটা আমার বলা হয়নি, ভুলে গেছি, যে এই পার্টিকুলার যে আমরা শিখলাম জিনিসটা অনলাইন টাইপের, এই সমস্তগুলি আমরা কিন্তু গুগল স্কলারেও অ্যাপ্লাই করতে পারি। গুগল আর গুগল স্কলার একই টেকনোলজি ব্যবহার করে, দেখুন ও কিন্তু আমাদের কোনো আপত্তি করে না। একই রকম এখানে নাম্বার অফ ডকুমেন্টস অনেক কম হবে, because it is academic. তো দুটোতেই আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি। তারপরে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে বেশিরভাগ রিসার্চ কোয়েরি এত কমপ্লেক্স হয় যে তার সঠিকভাবে কিওয়ার্ডে কনভার্ট করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়ায়। তো তার জন্য আমরা যে এআই এনেবল সার্চ টুলস গুলি ব্যবহার করতে পারি, তার মধ্যে হচ্ছে এলিসিট, পারপ্লেক্সিটি আর অ্যালেন কোম্পানির দুটো, পেপার ফাইন্ডার। এটা তারপর আমি বললাম এতগুলি টুল ব্যবহার করে আপনি 5-6টা ইম্পর্টেন্ট পেপার পেয়েই যাবেন। তাদের ডিওআইটা কালেক্ট করে আপনি রিসার্চ ল্যাবিতে আসুন। রিসার্চ ল্যাবিতে যখনই ওই ডিওআই গুলি অ্যাড করে দেবে, ও এরকম একটা নেটওয়ার্ক বিল্ড করে দেবে আপনার ওই 11, 12, 13টার ওপরে, যার থেকে আপনি আবার সিলেক্টিভলি পেপারগুলিকে দেখতে পারবেন। আপনি তো ভিজুয়ালাইজ করতে পারছেন কোনটা কার সাথে কিভাবে কানেক্টেড। অনেক বেশি কাজটা সোজা হয়ে যাবে টু কালেক্ট অ্যানাদার 10-15 ডকুমেন্টস। তারপরে সেইটাকে এক্সপোর্ট করে নিন। এক্সপোর্টটা কিভাবে করছি আমি, এই যে ধরুন যখনই আমি একটা কালেকশন সিলেক্ট করলাম, এনবিএম নববালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, আমার এই জায়গাতে আমার যে 11টা ডকুমেন্ট আছে, এখানে আমি বিবটেক্স ফরম্যাট, আরআইএস, যে কোনো ফরম্যাট, এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারেন। এইটাকে ক্লিক করলে ও বলবে যে আমি কোথায় সেভ করব, কি নামে সেভ করব। সেভ করলে, সেভ করার পরে সেইটাকে আমি কি করলাম, জোটেরোতে এসে ইম্পোর্ট করে নিলাম। তাহলে আমার ফাইলের নাম ছিল V1, আমার কালেকশনেরও নাম হয়ে গেল V1, 11টি ডকুমেন্ট। এবার আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে 11টা ডকুমেন্ট আমি পড়তে চাই। তো পড়বো কি করে? আমি যেটা বলছি আপনাদের সময় বাঁচানোর কথা বলছি। আমি বলছি এই 11টাকে সিলেক্ট করে নিই, বা যে 5টা টার্গেট সেটাকে সিলেক্ট করে নিই। ধরুন আমি 11টা করলাম না, আমি মাঝখান থেকে 5টা করলাম। এই 5টার উপরে আমি ভাবছি ইম্পর্টেন্ট, এর উপরে আমি একটা প্রিলিমিনারি ইনপুট চাই যাতে আমার লিটারেচার রিভিউর কাজটা সোজা হয়ে যায়। এই টুলটা জোটেরো 7 যদি ব্যবহার করেন, এআই টুল, এখানে আমি একটা ছোট্ট স্ক্রিপ্ট লিখেছি, যদিও ওদের নিজস্ব লিটারেচার রিভিউ আছে। আপনি যদি ডিফল্ট ব্যবহার করেন তাহলে এইটা পাবেন, লিটারেচার রিভিউ। কিন্তু এইটা কি APA 7 অনুযায়ী হয় না, ওরা ওই স্কোয়ারের মধ্যে IEEE রেফারেন্স স্টাইল দেয়। তো আমরা সোশ্যাল সায়েন্সে মেনলি APA 7 লাগে, আমি ওইভাবে প্রম্পটটাকে চেঞ্জ করে নিয়েছি, আর কিচ্ছু না। তারপর আমি আমার প্রোগ্রামকে কল করলাম, ও যেটা করছে একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলকে ব্যবহার করছে। কি কি লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ব্যবহার করছে দেখুন, সব আপনি এখানেই দেখতে পারবেন। আমি এখানে ব্যবহার করছি সেরিব্রাস, গর্ক, এই সমস্ত, এই সবগুলোই ফ্রি টুল এবং কিছু কিছু প্রিলোডেড থাকে, আপনি যদি চেঞ্জ না করতে চান করবেন না। আমি কিছু কিছু অ্যাড করেছি। তো এই লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলিকে আমি থ্রো করছি একটা প্রম্পট লিখে। প্রম্পটটা কি সেটা দেখে নিন, কি বলছি ওকে আমি, এইটা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি। প্লিজ রিড দিস ডকুমেন্টস এন্ড আউটপুট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফলোইং রিকোয়ারমেন্ট। কি আমার রিকোয়ারমেন্ট? এইটাকে বলে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, যে তুমি এইগুলোকে সামারাইজ করো, কোনো পেপারকে এক্সক্লুড করো না, যখন পেপারকে সাইট করবে APA 7th এডিশন অনুযায়ী করো। আর আমি কিছু কিছু সাজেশন দিয়েছি, একজন অথর থাকলে কেমন করবে, দুজন থাকলে কেমন করবে, তিনজন থাকলে কেমন করবে, জাস্ট APA তে যেমন থাকে ইনটেক্স সাইটেশন। এইটা হচ্ছে আমার প্রম্পট। এবং তারপর বলছে একটা লিটারেচার ম্যাট্রিক্স বা টেবিল তৈরি করো, আউটপুটটা আমি এরকম চাইছি। তো এই প্রম্পটটা লেখার পরে যখন আমি এটাকে কল করছি, ও এই 5টা পেপার পড়বে। 5টা পেপার পড়ার পরে 5টা পেপারকে সামারাইজ করলো, এবং দেখুন প্রত্যেকটা জায়গাতে APA 7 ব্যবহার করেছে, এবং এই 5টা পেপারের একটা সামারি টেবিল তৈরি করে দিল। কারণ এই 5টা জিনিস আমি চেয়েছি, প্রত্যেকটা পেপারের ইউনিক ফিচার কি, মেথোডোলজি কি ব্যবহার করেছে, লিমিটেশন। আপনি চাইলে আরো কলাম অ্যাড করতে পারবেন। তো এটা
জোটের মধ্যেই হচ্ছে। জোটেরোর মধ্যে, এবং জোটেরো ইজ ফ্রি, ওপেন সোর্স। আর যে টুলটা আমি ব্যবহার করছি, যে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলটা, সেটাও ফ্রি। লামা লামা তৈরি করেছে ফেসবুক, এবং ওরা এটা ফ্রিতে সবাইকে ব্যবহার করতে দেয়। যেটা বোঝাতে চাইছি আমি, সেটা হচ্ছে যে কি পরিমাণ চেঞ্জ হয়েছে, বুঝতে পারছেন তো? অল্প সময় হয়ে যায়। কত কম সময়ে আমরা এখন কত বেশি প্রোডাক্টিভ হতে পারি। হ্যাঁ, বাংলাতে আপনার যদি ডকুমেন্টের ইনপুট বাংলা হয়, তাহলে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বাংলাতেও দিতে পারবে, কিন্তু তখন ওই রেফারেন্স গুলিকে বাংলাতে হতে হবে। অ্যাবস্ট্রাক্টটা ইম্পর্টেন্ট। একটা রেফারেন্সে শুধু টাইটেল থাকলে হবে না, চেষ্টা করবেন যাতে রেফারেন্সটা কমপ্লিট থাকে, ইনক্লুডিং অ্যাবস্ট্রাক্ট। ওই কর্পাসটা পড়বে, টাইটেল প্লাস অ্যাবস্ট্রাক্ট, তবে তো বেটার ওটাকে প্রেডিক্ট করতে পারবে। স্যার কালকে ক্লাসে বলছিলেন যে রবীন টেক্সট এআই টেক্সট করে নিতে পারে, এটা বলছেন যে পেপারগুলো পড়েও একটা আমাদের একটা রিভিউ দিচ্ছে পড়তে পারে। বাংলা যে বই আমাদের অত তো এটা কাজ হয়নি, যে ওর ক্ষেত্রেও নাকি এটা সম্ভব হয় টেক্সট করে তারপরে রিভিউ দিয়ে দিচ্ছে। এই যে দেখুন না, আমরা বাংলার কর্পাসটা, আমার একজন রিসার্চ স্কলার সেই কাজটাই করছে। আমরা যে বাংলার কর্পাসটা পাচ্ছি, সেটা এখান থেকে। আপনি যেহেতু বেঙ্গলি লিটারেচারে, আমি আপনাকে একটা আমার এক্সপেরিমেন্ট বলি বা অভিজ্ঞতা। সেটা হচ্ছে, একটি স্টুডেন্ট তার ডিসার্টেশনের কাজ করেছিল যে টেক্সচুয়াল ডেভিয়েশন ইন কপালকুণ্ডলা। প্রথম এডিশন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকাকালীন কি কি চেঞ্জ হয়েছে টেক্সটে, উনি মারা যাওয়ার পর, আর যখন কপালকুণ্ডলার কপিরাইট ফ্রি হয়ে গেল, যে কোনো পাবলিশার যখন পাবলিশ করতে পারে, আর কোনো কন্ট্রোল থাকলো না টেক্সটের উপরে। রেজাল্ট ওয়াজ সারপ্রাইজিং, কিন্তু মুশকিলটা যেটা আমি বলতে চাইছি, আমাদের প্রথম এডিশনে কপালকুণ্ডলা দরকার ছিল। ভারতবর্ষের কোনো লাইব্রেরিতে পাইনি। বেশিরভাগ লাইব্রেরি প্রফেশনাল কোনো না কোনোভাবে, উই আর হ্যাভিং আ ভেরি স্ট্রং নেটওয়ার্ক, কোনো না কোনোভাবে চেনা বা পরিচিত। ভারতবর্ষের কোনো লাইব্রেরিতে পাইনি। যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে হাতি ট্রাস্টে। সুতরাং যারা ল্যাঙ্গুয়েজ লিটারেচার, তারা দুটো সাইট কিন্তু একেবারে মিস করবেন না। কোথাও না পেলে এই জায়গা দুটোতে পাবেনই সেই বইয়ের একটা কপি। হাতি ট্রাস্ট পেনসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটি তৈরি করেছে, অ্যান্ড ইটস আ হিউজ রিজিওনাল কালেকশন। কপিরাইট ফ্রি বই আপনি ফুল টেক্সট পাবেন। আর একটা সাইট তো এইটা প্রায় সবাই জানেন, সেটা হচ্ছে archive.org। আর যদি আপনার স্টুডেন্টরা অনেক সময় বলে, তো স্যার বা ম্যাডাম আমাদেরকে কিছু ফ্রি ভালো টেক্সট বইয়ের কথা বলুন বা সোর্স দিন, এই সাইটটা তাদেরকে বলতে পারেন, DOA বুকস। এবং আমি যেগুলি বলছি সবগুলোই কিন্তু ওপেন অ্যাক্সেসে, কোনোটাই কমার্শিয়াল নয়, ফুল টেক্সট অব্দি ডাউনলোড করা যাবে। ডিরেক্টরি অফ ওপেন অ্যাক্সেস বুকস। বিভিন্ন পাবলিশারের, এইটা হচ্ছে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির আন্ডারে করে, CSR, that some of the basic books, good books, they actually make it copyright free and downloadable. So এইটা স্টুডেন্টদেরকে বলতে পারেন। আর রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ কর্পাসের জন্য আরেকটি সাইট আছে, একটু দেখতে পারেন, OER কমন্স। বলো এই যে OER কমন দেখছেন, এখানেও দেখুন একটা হাব আছে, সেটা হচ্ছে ওপেন টেক্সট বুক হাব। এই ওপেন টেক্সট বুক হাবে প্রচুর ওপেন অ্যাক্সেস বই আছে, যেটা স্টুডেন্টদেরকে বলতে পারে। oercommons.org, সেখানে গিয়ে দেখবেন অনেকগুলি হাব আছে ওদের। এই হাবের মধ্যে একটা হচ্ছে ওপেন অ্যাক্সেস ওপেন টেক্সট বুক হাব। আর এমন যদি কোনো বই কখনো দরকার হয়, পড়াটা একান্ত দরকার, কিন্তু ফরেন পাবলিকেশন রঞ্জন আপনাদেরকে আনিয়ে দিতে পারছে না, তাহলে
এই সাইটটাই রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন, openlibrary.org। এখানে আপনি যদি কপিরাইট ফ্রি বুক হয় এখান থেকে পেয়ে যাবেন, আর যদি কপিরাইটেড বুক হয় তাহলে আপনি রেজিস্টার্ড করলে সেই বইটা ইস্যু করতে পারবেন। আপনার ড্যাশবোর্ডে 14 ডেজ থাকবে, তারপরে আবার রিনিউ করলে আরো 7 দিন, তারপরে ওটা চলে যাবে। এছাড়াও এই যে ধরুন বুকস, থিসিস, এতগুলি জিনিস আছে, তো কেন এই লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল এত বিখ্যাত হলো? কারণ ওর তো প্রচুর ডেটা দরকার। ডেটাটা পেলো কোত্থেকে? পেলো হচ্ছে এ গ্রুপ অফ লাইব্রেরিয়ান যেটা করলো base-search.net। এই সাইটটা হচ্ছে এই মুহূর্তে গুগলের চেয়েও, গুগল স্কলার আর বেস এর মধ্যে যদি কম্পেয়ার করেন, দিস ইজ ফার বেটার। আপনাকে অন্য কোনো জায়গায় কোথায় বই, কোথায় থিসিস, কোথায় জার্নাল পেপার যেতে হবে না। আপনি বেসে আসুন। বেস কারা তৈরি করেছে? সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। নাও ইট ইজ ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট, কিন্তু শুরু হয়েছিল বায়োলেফ্রেড ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি থেকে। The group of librarians developed that। আর বেসের যেটা ইন্টারেস্টিং ফিচার সেটা হচ্ছে সার্চ ফেসিলিটি। ধরুন আমি সার্চ করছি আর্সেনিক পলিউশন, কি জানি আমি মাথার মধ্যে আজকে পলিউশন ছাড়া কিছুই আসছে না, আর্সেনিক পলিউশন। তো দেখুন এখানে কোনগুলো ওপেন অ্যাক্সেস প্রথমেই বলে দিচ্ছে। গুগল স্কলার একটা আমাকে র টেক্সট দিয়ে দেয়, কিছুই বুঝতে পারি না যতক্ষণ না ক্লিক করছি। এখানে কে অথর, কবে পাবলিশ হয়েছে, এটা ডেটা সেট না জার্নাল পেপার, ওপেন অ্যাক্সেস নাকি ওপেন অ্যাক্সেস নয়, প্রচুর ফিল্টার। ইটস এ গ্রেট টুল অ্যান্ড ইনক্লুডস অলমোস্ট 400 মিলিয়ন রিসোর্সেস। এর মধ্যে থিসিস আছে, ওপেন টেক্সট বুক আছে, জার্নাল পেপার আছে, বুক চ্যাপ্টার, ডেটা সেট, এভরিথিং। A single window search interface. Next, এটা বলছিলাম। আপনাদের এই মুহূর্তে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলুন, তাহলে আমার আর একটা ছোট্ট টপিক বাকি আছে, ওটা বললেই শেষ হয়ে যাবে। তাহলে ও সেরকমই করবে। আমি যেমন প্রম্পটে ওকে বলেছি যে তুমি রিলেটেড ডকুমেন্টগুলো এক জায়গায় রাখো, কারণ যখন আপনি লিটারেচার রিভিউ করবেন না, ক্রোনোলজিক্যালি একটা ব্যাপারকে এক্সপোজিশন দেওয়া সামটাইমস ইট মে রিকোয়ার, কিন্তু লিটারেচার রিভিউতে মেইনলি আমরা যেটা করি থিমেটিক রিভিউ। যে পেপারগুলো ধরুন 50-তে একটা পেপার বেরিয়েছে, তার উপরে রিসার্চ তো কন্টিনিউয়াস হতেই থাকে, তার উপরে 72-তে, 2022-তে সেই সব পেপারগুলো এক জায়গায় যদি আপনি না করেন, ক্রোনোলজিক্যালি যান, তাহলে তো আপনি এক্সপোজারটা পাচ্ছেন না ফ্যাসেটের। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আমি যদি একে বলে দিই যে এন্ডে তুমি আমাকে একটা এরকম বিবলিওগ্রাফি তৈরি করে দাও, কিন্তু কেন আমি বলছি না, কারণ আমার তো বিবলিওগ্রাফি অলরেডি জোটেরতে রয়েছে। কেন বললাম না আপনি জানতে ধরুন এইটা আমি কেন বলছি এই জিনিসটা, আমি এটা বললে কিন্তু আমার ডুপ্লিকেশন হয়ে যাবে। এই জিনিসটাকে আমি ওকে রিভিউ করালাম ওকে দিয়ে। আপনারা সবাই নিশ্চয়ই এফবিএস 7 ব্যবহার করেন তো, যারা সোশ্যাল সায়েন্সে, তাহলে আপনারা সবাই বুঝতে পারবেন এটা। আমি এই টুলটাকে এবার এখানে নিয়ে গেলাম, হলো। এবার আমি বিবলিওগ্রাফি তৈরি করব বা রেফারেন্স তৈরি করব। আমি যেটা বললাম জোটেরোকে, যে
এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম, V1 এ গিয়ে বললাম ক্রিয়েট বিব্লিওগ্রাফি ফ্রম কালেকশন। অসংখ্য স্ট্যান্ডার্ড আছে, আমি APA 7 বেছে নিলাম। এখানে আপনি আরেকটা অপশন যেটা বেছে নিয়েছি, এখানে দেখুন ক্রিয়েট। আমি এখানে বলেছি কপি টু ক্লিপবোর্ড, আমি কপি টু ফাইলও বলতে পারতাম। কেন কপি টু ক্লিপবোর্ড বলেছি? কারণ আমার ওটা ক্লিপবোর্ডে কপি হয়ে যাবে, আমি সিম্পলি আমার ওয়ার্ডে আসবো, আলফাবেটিক্যালি, এবং আপনি যদি সেটাকে হ্যান্ডিং ইন্টেনশন করতে চান পুরোটাই আপনার হাতে। আপনি APA এর মতো করে সাজিয়ে আলফাবেটিক্যালি আপনাকে সাজাতে হবে না, আপনি শুধু হ্যাঙ্গিং ইন্টেনশনটা করে দিন। প্রম্পট গুলি হচ্ছে, দেখুন এইটার মধ্যে ওরা বলে কম্পিউটারের লোকেরা, আমি অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটারের লোক নই, কিন্তু কম্পিউটারের লোকেরা ব্যাপারগুলোকে খুব না এমন একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট করে দেয়, বলে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং। প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং মানে হচ্ছে আপনি মেশিনকে বোঝাচ্ছেন লুসিডলি যে এই কাজটা করতে হবে। যত ছোট ছোট সেন্টেন্সে আপনি ফ্যাসেটগুলো নিয়ে এক জায়গায় করবেন, সেটাই প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, আর কিচ্ছু নেই এর মধ্যে। আপনি আমার প্রম্পটটা দেখুন কি কি আছে এর মধ্যে, দেখাচ্ছি আমি। না, যেটা প্রোগ্রামিং পার্টটা সেইটা তো আপনার ইনক্লুডেড আছে, ওইটা আপনাকে করতে হচ্ছে না, খালি আমাকে ইনস্ট্রাকশনটা নিজেকে লিখতে হচ্ছে। আমি দেখাচ্ছি যে এক্সাক্ট প্রম্পট কিরকম দেখতে হয় জোটেরোতে। এই ম্যানুয়ালটা আমি আস্তে আস্তে তৈরি করছিলাম, আমি জানতাম যে এই কোশ্চেনটা আসবে, তো আমি এটা তৈরি করেছি, আমি রঞ্জনকে দিয়ে দেবো যে কিভাবে এটা করতে হবে। এই যে দেখুন, এই পার্টটা তো প্রোগ্রামিং এর পার্ট, এটা তো আমাকে লিখতে হয়নি, ওটা তো ইনবিল্ট যে আমি কোন ফিল্ডকে কিভাবে কন্ট্যাক্ট করব। আপনাকে যেটা লিখতে হবে সেটা এই জায়গাটা, যদি অন্য কোনো স্ট্যান্ডার্ড চান APA ছাড়া। এই দেখুন, এইটা আমি লিখেছি, এটা তো প্লেন সিম্পল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, যে রাইটিং দ্য লিটারেচার রিভিউ, ইনস্ট্রাকশন 1, রিড ইট কেয়ারফুলি, ইনক্লুড অল গ্রুপ রিলেটেড। এই যে আপনি যদি বলেন যে গ্রুপ রিলেটেড লিটারেচার না বলে বলেন গ্রুপ দেম ইন chronological order, so it will sort in that way. বাই পাবলিকেশন ইয়ার, যত এক্সপ্রেসিভলি লিখবেন তত বেটার। হ্যাঁ, সেটাই তো আমি বলার চেষ্টা করলাম, ওটা আপনি অ্যাজ ইট ইজ ব্যবহার করতে পারবেন না, যে কোনো AI ডিটেকশন টুল ধরে নেবে। কিন্তু আমি যেটা বলছি, এই যে সুবিধাটা, আপনি যখন লিখছেন, আপনাকে তো, আপনি যখন লিখছেন এই পুরো ব্যাপারটা, তখন ইয়েস অফকোর্স, এইটা আমি কিন্তু বারবারই বলেছি, এটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হলে খুব মুশকিল। আমি একবারও বলিনি যে এইটাকে আপনি যে কোনো AI টুলে আমি ফেললে এটা ধরে নেবে 100% AI জেনারেটেড। দ্যাটস নট দ্য পারপাস। পারপাস হচ্ছে এই চমৎকার লিটারেচার ম্যাট্রিক্সটা আমাকে যদি আমি করতে যেতাম, তাহলে আমার কত সময় লাগতো, আর আমি এইটা দেখে লিখলে আমার সুবিধা হবে কি হবে। এবং আমি 11টাই বা ভাবছি কেন, আমার কাছে 110টাও থাকতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু সেটাও একটা কাশন, 20টার বেশি একসাথে থ্রো করবেন না। আদারওয়াইজ ধরুন আমরা ফ্রি টায়ারে কাজ করছি, তো টোকেন বলে, কত টোকেন পার 24 আওয়ার্স আপনাকে দেবে। টোকেন মানে একটা ক্যারেক্টার, তোর লিমিটেশন আছে। তো 20 থেকে 25 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, আমি দেখেছি ইট ওয়ার্ক স্মুথলি। আপনার কাছে যদি 200টার মতো রেফারেন্স থাকে, তাহলে 4 দিন সময় নিন। হ্যাঁ, 4 দিন সময় নিন। ফোনে করা যাবে, কিন্তু তার জন্য যে এক্সপার্টাইজ লাগবে ম্যাডাম, সেটা আর আমাদের জেনারেশনে হবে না। আমাদের ওদের মতো এত বাচ্চাদের মতো ওইভাবে আর হাত চলে না ওরকম ভাবে। হবে, করা যাবে, কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ হবে না। আর 3-4টে উইন্ডো একসাথে থাকলে গন্ডগোল হয়, তাতে করে কম্পিউটারে অনেক সুবিধা।
আর কিছু কোশ্চেন? ওকে, তাহলে আর আমি আপনাদের আর মিনিট 10 বা কতক্ষণ অব্দি? 4:30, 4:30 ঠিক আছে, 4:30 আগেই হয়ে যাবে। এনিওয়ে, সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ বলছি বুবুৎ স্কলারের কিছু বইগুলো বার করলাম, হুম, হুম। জটিলতা কি করে সাজাবো? না আপনার যখন হ্যাঁ হ্যাঁ ধরুন এই যে ঠিক আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আজকালকার জোটেরোতে যদি আপনি কাজ করতে চান, আমার সাজেশন হচ্ছে এই যে জোটেরো দেখছেন, প্রথমেই আপনারা একটা কালেকশন করে নিন। যদি থিসিসেরও কাজ হয় বা আপনার ধরুন কোনো স্টুডেন্ট আছে থিসিস করছে বা আপনি কোনো একটা পেপার লিখছেন, প্রতিটা পেপারের জন্য প্রতিটা চ্যাপ্টারের জন্য একটা করে কালেকশন তৈরি করুন। তাহলে ব্যাপারটা ম্যানেজ এবং কন্ট্রোল করা অনেকটা সোজা হয়ে যাবে। তাহলে ধরুন ম্যাডাম একটা কালেকশন করছে, সে আমি নাম দিলাম C1, কমপ্লিটলি ব্ল্যাঙ্ক। এখানে আমি দুটো বই অ্যাড করব, আমার মনে হচ্ছে রেলিভেন্ট আমার কাজের পক্ষে, আর দুটো পেপার। অনেক রকম ভাবে অ্যাড করা যায়। এইটা যেমন ধরুন এই যে বাটনটা রয়েছে প্রথমে, আপনি এটা বই না জার্নাল আর্টিকেল যদি সিলেক্ট করেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে এইরকম একটা ফর্ম দিল, টাইটেল কি, অথর কি, এই সমস্ত। কিন্তু আমি আপনাদেরকে ডিসকারেজ করব, ম্যানুয়ালি করবেন না। কম্পিউটার কাজ কমানোর জন্য হয়েছে, কাজ বাড়ানোর জন্য নয়, তাই তো? তাহলে আমি কি করে এটাকে অটোমেটিক্যালি অ্যাড করব? আমার কাছে যদি আইএসবিএন নাম্বার থাকে বইয়ের আর ডিওআই নাম্বার থাকে, একান্তই খুব পুরনো পেপার আপনি কিছুই পাচ্ছেন না, হয়তো ম্যানুয়ালি অ্যাড করতে হবে। কিন্তু তার আগে চেষ্টা করে যাবেন যাতে করে আপনাকে টাইপ না করতে হয়। এবার ধরুন আপনি বলেন গুগল স্কলার থেকে, তাই তো? সার্চ করব বলুন কোনো স্পেসিফিক কিছু। আপনি এনভায়রনমেন্ট পলিউশন দিয়ে করুন, যা আমি চাইছি যে হোয়াট ইজ দ্য মেথড অ্যাকচুয়ালি হাউ অ্যারেঞ্জ করার জন্য। ধরুন আমি প্রথম পেপারটাই এইটা একটা বই, আর দুটো বই ধরুন না, হ্যাঁ একটা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন কি হচ্ছে। আর এইটা হচ্ছে একটা পেপার। বইটার ক্ষেত্রে আমার দরকার হচ্ছে আইএসবিএন, এটা আর্সেনিক পলিউশন। বইটার ভিতরে যাওয়া যাবে এভাবে? এটাও ফ্রি? সব না, এইটা গুগল বুকস থেকে যেগুলি আসে। দুটো দিয়েছে, একটা হার্ড কভার, একটা পেপার। আমি দেখুন এবার হার্ড কলামটা ব্যবহার করছি 978 মাইন্ডটা স্যার 978 আমি কখনো করতে পারি ম্যানুয়ালি টাইপ করতে পারি 14051। এইটা আমি যদি আমি কপি না করতে পারি এখান থেকে, আমাকে কোনোভাবে আইএসবিএন নাম্বারটা দিতে হবে। এটা গুগল বুক আমাকে কপি করতে হবে।
এই যে পেপারটা, এইটা আপনি যদি ডিওয়াইটা পান, ডিওয়াইটাকে কপি করে নিন। কপি করার পরে এখানে সেকেন্ড ইন্ডিকেটর পজিশনটা ক্লিক করুন, এন্টার ডিওয়াই। 2 সেকেন্ড ওয়েট করলে ও ডেটাটাকে ফেচ করে নিতে পারবে। সিমিলারলি আপনি যখন একটা বইয়ের আইএসবিএন আছে, এখানে ক্লিক করুন, আইএসবিএনটা কপি করে পেস্ট করে দিন, নিয়ে নেবে। এবার হচ্ছে যে তারপরের কোশ্চেনটা কি ছিল আপনার, যে কিভাবে জোট? হ্যাঁ, এবারে বইগুলো কিভাবে সাজাবো, হয় এপিএ অথবা যে হ্যাঁ। স্টাইল, যে কোনো স্টাইলে আমি পরপর অ্যারেঞ্জ করবো। আমি ধরুন আমি আরেকটা বই সার্চ করছি আরসিবি পলিউশনের উপরে ডাইরেক্টলি একটু মাইকটা ইউজ করুন, শুনতে পাচ্ছেন? আমি একটা বই সার্চ করছি, জাস্ট একটা আইএসবিএন দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। ধরুন এই যে বইটার আইএসবিএন, এটা আমি কপি করতে পারছি, জাস্ট আমি টাইপ করব না আর কি। আমি আবার আইএসবিএন এখানে এলাম, আপনি যেটা জানতে চাইছেন যে এই যে জোটেরোতে আমরা জিনিসপত্রগুলি নিয়ে এলাম, ডকুমেন্টগুলি, সেইগুলি আমি কিভাবে করব। এটা হতে পারে জোটেরো বলতে পারে যে আমার কাছে এই বইটা নেই ডেটা কালেকশনে, এরকম হবে 2-4টে। তো সেই ক্ষেত্রে তখন আমাদেরকে করতে হবে, ম্যানুয়ালি এন্ট্রি করতে হবে। আইএসবিএন নাম্বার একটা তো ডিওয়াই দিয়ে দেখিয়েছি, একটা আইএসবিএন দিয়ে দেখি। এবার ম্যাডামের যেটা বক্তব্য, যে এই যে দুটো বই আমি আনলাম, এবার ধরুন আমি লিখতে শুরু করেছি, তো হাউ আই এম ম্যানেজিং দ্য ইনটেক্স সাইটেশন অ্যান্ড দ্য রেফারেন্সেস। এই দুটো বই আর্সেনিকের ওপরে আমি দুটোকে দু জায়গায় রেফার করব। আমি এবার আমার একটা ওয়ার্ড ফাইল, আপনি যখন জোটেরো ইনস্টল করবেন, আপনি যদি এমএস ওয়ার্ড ব্যবহার করেন, আমার এখানে যেমন আইকন তৈরি হয়েছে জোটেরো, আপনার ওখানে একটা জোটেরো ট্যাব তৈরি হবে, তার আন্ডারে আপনি এরকম পাবেন অ্যাড এডিট সাইটেশন, অ্যাড নোট, অ্যাড এডিট বিবলিওগ্রাফি, এরকম। এবার ধরুন আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট শুরু করছি, এবার আমি প্রথম ডকুমেন্টের রেফারেন্সটা দেবো, এপিএ তে দেবো, তাই তো? এমএলএল তেও দিতে পারি, সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সেটা এক্সচেঞ্জও করা যায়। তাহলে ও প্রথমে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, তাহলে আপনি এখানে এমএলএ ধরুন সিলেক্ট করে নিন, এমএলএ 9th এডিশন। এইবার আপনি এই যে ডকুমেন্টটা আছে, এটাকে ক্লাসিক ভিউতেও যেতে পারে আর সার্চিংয়েও যেতে পারেন। ক্লাসিক ভিউতে হলে কি হবে, আপনি কালেকশন ওয়াইজ ব্রাউজ করতে পারবেন। এই ডকুমেন্টটাকে আমি চাই, আমি সেকেন্ড রেফারেন্সটা দিতে চাইছি এবার। আর আমাকে কিন্তু ও জিজ্ঞেস করছে না এমএলএ কিনা, আমি একবার বলে দিয়েছি ক্লাসিক ভিউ, সেকেন্ড ডকুমেন্টটাকে দিলাম। অনেক জায়গায় দেখবেন দরকার হয় যে দুটো রেফারেন্সকে আমি একইভাবে মানে একই সাথে দিতে চাইছি, একটা সেন্টেন্সের মধ্যে 3-4টে রেফারেন্সেস থাকে, সেইটা করার জন্য কি রকম নিয়ম, আমি এটাকে একটু করে নিই, দেখতে সুবিধা হবে আপনাদের। এবার ধরুন এই লাইনটাতে আমি দুটো রেফারেন্স একসাথে দিতে চাইছি, আবার জোটেরোকে কল করলাম, ক্লাসিক ভিউ। এবার হলো যে এখানে দেখুন মাল্টিপল সোর্সেস, মাল্টিপল সোর্স যখন আমি ক্লিক করব, আমি এইটাকে প্রথমে নিয়ে গেলাম, এইটাকে নিয়ে গেলাম, ওকে হলো। আমি রেফারেন্সটা 4টে জায়গাতে ব্যবহার করলাম, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো আমার রেফারেন্স দুটো। এবার ধরুন আমার লেখা শেষ হলো, আমি এবার বিবলিওগ্রাফি জেনারেট করব।
সামনেও আছে ম্যাম, সামনেও আছে, সামনেও আছে পয়েন্ট, সামনে পয়েন্ট আছে, সামনেও পয়েন্ট আছে স্যার, সামনে আছে স্যার, সামনে আছে, সামনে পয়েন্ট আছে। এবার হচ্ছে যে আমি ইনটেক সাইটেশন বলে এটাকে, আর আমি এবার বিপ্লোগ্রাফি জেনারেট করব। দেখুন এই যে থার্ড ব্র্যাকেটটা আছে, এই সরি থার্ড আইকন, অ্যাড এডিট বিপ্লোগ্রাফি। এমএলএস টাইপ। এবার ধরুন আপনি কোনো একটা জার্নালের জন্য এই পেপারটা লিখেছেন, জাস্ট ইমাজিন ইটস এ পেপার। এই পেপারটা এবার সামহাউ রিজেক্টেড হলো, আপনি তার ফেলে দেবেন না পেপারটা, অন্য একটা জার্নালে ট্রাই করবেন। তো তারা নিশ্চয় ধরুন আবার এপিএ ব্যবহার করে, তাহলে কি আমি আবার ইনটেক সাইটেশন সবকিছু আলাদা করব? জোটেরোতে বিউটিটা দেখুন, সেটা হচ্ছে আমি আবার এই ফোর্থ আইকনে সেট ডকুমেন্ট প্রেফারেন্স আমি চেঞ্জ করতে পারি। এমএলএ তে ছিলাম, আমি এপিএ তে আসবো। অথরের পরে সারনেমের পরে এবার ইয়ার এলো, সেমিকোলন এলো দুটোর মধ্যে, আর এখানেও দেখুন ফিঙ্গিং ইন্ডেনশন দিয়ে পড়ে। তো এনি ফরম্যাট টু এনি ফরম্যাট জার্নি ইজ এ, তো এই অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে সাজিয়েও দিতে পারবে? এই তো ও, আচ্ছা। এ আর ইভেন আপনি যদি মাঝখানে অন্য কোনো রেফারেন্স ঢোকান তো সেটাকেও অ্যালফাবেটিক্যালি নিয়ে আসবে, অটোমেটিক পুরো প্রসেস। ইটস এ গ্রেট টুল। ঠিক আছে, তাহলে আর কিছু যদি কোশ্চেন থাকে তাহলে ইটস অল স্যার ডান। বাংলা লিখে এরকম করে নেওয়া যায়? আপনি যদি এই রেকর্ডগুলি ইংরেজির বদলে বাংলাতে দেন, বাংলা হবে। তো জোটেরো ইজ ইউনিকোড কমপ্লায়েন্ট, মানে যে কোনো স্ক্রিপ্টও হ্যান্ডেল করতে পারে। So we can wrap up today. If you have any questions, so we can devote a couple of minutes for that. Anybody, কোনো question কিছু আছে? And it has been a highly beneficial session, I think, mainly for teaching and research. So for a couple of minutes, you can pose any questions to sir. Okay, thank you, sir, for this enriching session.